building a new, happy, and successful relationship is one of the most exciting things that can happen to anybody's life. Everybody wants to have a happy and successful relationship, but that excitement can be transformed to burden if not well managed. Elvis Sumbele here, your love coach, for another edition of the Love Clinic, presenting the 8th edition in the Studio 1 of the Love Dictionary TV. Here with me in the studio, I have two guests who are going to be presenting with me all along and through this edition. On my left, I have Ekoe Terence Nanje, who is based here in Dubai, of course, and he is a logistic personnel. He is a holder of advanced level in business management. Mr. Terence, you're welcome to the show. Thank you very much, Mr. Evans. It's a privilege to be with you on stage. Thank you very much. And on my right hand, I have my very able friend who's going to be speaking in French for us. Bienvenue, mon frère. Merci, Monsieur Elvis, de m'avoir invité sur le plateau de Love Dictionary pour cette nouvelle édition. Donc, je suis ravi, c'est un honneur pour moi de partager. Merci beaucoup. Thank you, ladies and gentlemen. If you are just joining us, this is a Love Dictionary, and today we are going to be talking about things ladies should avoid doing on their first date. You know, a lot of you ladies out there, today we are going to be addressing you ladies, and because we have you at heart, we think it is very necessary to let you know some certain things that you need to avoid when it comes to managing your relationship, especially on your first date. You've had a crush on somebody, you've had a crush, you've been talking on phone for a very long time, you've been talking for months, and you finally hook up a date. On your first date, there are things you need to do. There are some very basic things that you need to do. So those are the things we are going to be talking about today, and we are going to be having two correspondents in the course of the show that are going to be getting to us. We have Blondie, who is the CEO of Beauty Blondie Production, all the way from Belgium. She's going to be joining us from Belgium in the course of the show. And we have another very prominent live presenter, somebody who has a live show on I think Facebook and YouTube. She is called KOBOLISTIC, who is going to be joining us in the course of the show, and she's going to be joining us all the way from China. So I still want to say welcome to all of you watching us from home and wherever you're watching us today. So the first topic, the first point that we are going to look at is be late. To come late for an appointment. It is very important to be punctual because nobody wants to be waiting at the bar. So when you want to attend your appointment, it's very important to keep to time. I would like to turn to you, Mr. Terence. Please don't mind me if I maybe mistake your name. I'm meeting you for the first time, and I am very, very pleased to have you on the show. And our audience is very willing to listen to you. So we are going to be talking about be late. You know, it is very, very wrong. At times, you know, they say it's good to be late so that the person should be waiting, should be waiting. But I don't think it's a very good idea. What do you think? Well, Mr. Elvis, thank you very much. It's a privilege, like I said earlier, to be with you on the show. Well, concerning dating, a topic which we'll be discussing today. Yeah. As per your first point, being late. Well, if you're being scheduled for an appointment, and since it is to me, in my own opinion, since it is your first time to be, let me call it a platform, which you'll be discussing, the two of you getting to know each other the very first time you're meeting. Well, to me, late coming should not be a point, or it should not be something which you should implement at that first meeting. Well, I'm not talking that you shouldn't be late, but then it is your first meeting. Yeah, it should be maybe 5, 10, 15 minutes at least, maximum. Yeah, even if there can be that lateness. If there should be that lateness, yeah, it should be some few minutes. But then, to me, even
if that lateness should come along the line in the relationship, but I consider it not to be at that particular meeting, that first meeting, at least because you are giving that first impression to that guy. Yeah. You are giving that first impression. You should be punctual to him, because by so doing, it is that first meeting you get to know, this girl, she's somehow, or she is into something serious. She is punctual. She is serious. She's someone who can keep to time. Okay, so let me turn to you, my very able friend, Mr. Jeff. Donc, nous parlons de aujourd'hui, notre sujet, d'ailleurs, tu connais déjà notre sujet, les choses que les femmes doivent éviter à faire au premier rendez-vous. Vous savez, il y a des points, les femmes, surtout une femme, vous avez eu à communiquer pendant longtemps, et votre premier rendez-vous, il y a certaines petites choses qu'il faut éviter à faire, surtout au premier rendez-vous. Parce que ça, c'est là où tu donnes l'impression, et tu sais, vous savez, le première impression compte sur une relation. Et notre premier point qu'on va parler, on va parler de retard. De retard. C'est pas conseillé de venir, surtout pour un premier rendez-vous, tu viens en retard. Même si ça doit être une retard, ça doit être peut-être 10 minutes, ou trop 15 minutes. Là, la personne serait que non, tu es une femme sérieuse. Ouais, monsieur Elvis, donc comme le confrère l'a bien dit tout à l'heure, je l'ai bien écouté et je pense qu'il a parfaitement raison parce que tu vois, ça va déjà être une qualité en soi. Ouais. Ça va être une qualité en soi pas seulement au niveau de la relation, même déjà pour quelqu'un, pour chaque personne en sa personne, il doit toujours être ponctuel. Elle doit être ponctuelle à son premier rendez-vous si elle est sérieuse. Tu vois, comme à nos jours, bon, ça se passe comme ça. Le premier jour, elle veut venir voir comment ça se passe. Il faut bien qu'elle, si quelqu'un avec elle, elle fait le make-up, elle fait ceci, elle fait cela, et puis ça lui prend du temps, et puis elle veut que c'est le garçon qui arrive avant qu'elle et tout. Mais déjà, l'heure, c'est l'heure. Tu vois? Et déjà, au premier rendez-vous, c'est le premier contact que vous avez. C'est l'impression qui reste après la rencontre. Et beaucoup de gens, je peux dire sur 100 personnes, au moins 80 personnes jugent sa partenaire à la première impression. Et vous savez que aussi, quand une femme vient, surtout en retard comme ça fait que la personne commence déjà à lui placer. Il dit que bon, ceci n'est pas sérieux. Ouais, bon, déjà elle peut accuser un retard, mais aussi c'est normal, quelqu'un peut accuser un retard. C'est pas forcément pour dire que non, la personne forcément veut venir en retard parce qu'il veut. Déjà peut-être ça peut être une occupation, boulot ou bien quoi que ce soit, je sais pas trop. Et la personne s'excuse déjà avant, parce qu'il y a aussi ça. La personne peut s'excuser avant, peut-être le rendez-vous qu'on avait à 15h, je vais prendre 30 minutes pour arriver, je vais prendre 15 minutes pour arriver. Déjà, si la personne t'avise déjà par rapport à ça, je pense que c'est déjà un bon pas. Okay, merci beaucoup. Thank you very much for that very first point. So our first point is, what we draw as conclusion for our first point is, ladies should avoid, especially on their first date, coming late. Late coming is not advised because that's where you gain your first impression. When you give the first impression that you are coming late, the person will not take it serious. The person might consider that now she's not serious. You see, so so it's very, very important to always, keep to time. Even if you are going to be late in the appointment, 15 minutes, 20 minutes maximum, because d'ailleurs, nobody wants to come and sit in a bar and be waiting, Bien sûr. Et déjà, même comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un point. Ça peut arriver qu'il y a un peu avisé en retard, peut-être un taxi ou bien quoi. Mais tu devrais déjà quand même informer la personne, même par téléphone, même par message. Aujourd'hui, on a tu vois, tout le monde est connecté. Au moins informer la personne. J'aurais peut-être 10 minutes de retard, j'aurais 15 minutes de retard. Et puis, ça donne quand même, ça garde la conscience de la personne. You see that? So, okay, thanks very much. So let's get to the second point. Our second point is avoid talking about your ex. You know, it is not very advisable that on your first date with a man, you start, citing the story of your ex. Oh, my ex was this, my ex was that, my ex went up, my ex went down, and things like that. It is really, really not important because,
you might say some certain things which, to some men, you know, some men they are not interested to know what happened to your ex. They don't want to know. If you come there, start telling you, oh, my ex went. It might even start giving some bad impression, and you know, from there, the man we start judging that maybe she was the bad person in this relationship. You know, so I mean, what's your take on that? Well, Mr. Everest, thank you again. My standpoint on this fact is the fact that you're being invited on a date. Yeah. You're being invited on a date. Constant citing story of your ex. Okay, so it is your place to, first of all, take a seat. You greet each other and you take a seat. But then, now, the person who invites you is be the one giving you the question. Yeah. Because under normal circumstances, he is the one inviting you. Yeah. So, to be honest with you, 80 or 90% of the question will come from the person who invited you. Yeah. So much so that it is your place to answer a question within the line. Yeah. To answer the question without going off the question. Yeah. What about talking about your ex? You know, we are talking about your ex at that particular point. To me, it's not the best. Yeah. Except otherwise, you have been asked to give a little story about your ex. Yeah. But then, if you have not asked about your ex, it's not a better scenario at that point of time to like start talking about your ex, because before that guy invited you there, I believe he already has in mind that there must be one or two relationships in your life before that date that you have, the two of you meet. And he might not be interested to know. And he might not be interested. So it is not at your place. It is not at your place to bring that as a topic. Donc, Monsieur Jeff, our second point, notre deuxième point, ce qu'on est en train de parler, c'est pas évident qu'une femme vient au premier rendez-vous, elle commence à raconter l'histoire de son ex, alors que peut-être on ne lui a pas demandé, sauf si pendant ce causerie, on lui pose la question, parle-moi un peu de ton ex, mais c'est pas une nécessité. Ouais, bon, pour moi, je pense que la première rencontre, ça n'a pas de place. Parce que pour moi, la première rencontre, c'est une grande connaissance. Connaissance, c'est premier contact, premier dialogue. Je n'ai pas besoin de détailler ta vie à la première rencontre. Tu vois. Je peux dire peut-être à la suite, parce que c'est déjà la première rencontre qu'on essaie de savoir si on continue ou pas. Ouais. Et c'est ça qui donne. Oui, selon le mental de la personne, selon ce que tu attends de la personne. Parce que tu peux lire quelqu'un, pas que tu peux juger quelqu'un, mais tu peux lire quelqu'un à l'espace d'une rencontre. Ouais. Tu vois. Et c'est par là tu vas lui, comment on dit, you grade the person. Voilà, effectivement, monsieur Elvis. Et comme je disais tantôt, je pense que à la première rencontre, il n'y a pas place de parler de l'ex. Parce que pour moi, parler de l'ex à l'instant, c'est comme un chantage. C'est comme si tu veux te donner des points, c'est comme si il faut être naturel, il faut être juste avec soi-même. Déjà, quel qu'en soit ce qui s'est passé, et même si après la première rencontre, il va falloir engager cette page, parlant de l'ex ou pas, je pense qu'il y a des limites à ça. Parce que je sais à 100% si on te place une femme devant toi qui te raconter ce qui s'est passé à son ex, elle va te dire comment il était le démon. Voilà. Il était ceci, comment il était cela. La personne va te dire s'il a été comme ci, comme ça. Ouais. Parce qu'elle va oublier tout le bien qu'il a fait, ou bien tout ce qu'ils ont vécu de bien ensemble pour que tu puisses prendre l'avantage de la relation, en fait, tu vois. Donc pour moi, je pense que ça n'a pas de place. Peut-être à une autre rencontre, il faut en parler, il faut dire, ok, bon, j'avais quand même un ex, voilà, tu peux lui poser des questions, et qu'elle en a dit maintenant, non, voilà, il n'y a plus de contact depuis un certain bout de temps, mais il faut bien savoir avec qui qui est courtois, comment ça se passe. S'il y a encore quelque chose entre eux ou pas, il faut bien poser des questions pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Parce que tu vois, parfois, à la première rencontre, elle ne te dira jamais qu'elle a une relation avec son ex. Oui. Si elle vient, c'est déjà parce qu'elle
opte pour quelque chose de mieux. De mieux, oui, effectivement. Donc elle ne te dira jamais, donc ça ne lui pousse pas à mentir. Parce que ça lui poser la question, c'est de lui pousser à mentir. Donc ce n'est même pas nécessaire de c'est pas nécessaire. Par pour moi, c'est pas nécessaire. Okay, I think already we have KOBOSS on the line all the way from China. Let's get to listen to what KOBOSS has to say as concerns this topic. Hello KOBOSS, you are welcome to today's edition. We are talking about things ladies should avoid doing on their first date. Give us your contribution, please. KOBOSS, my Instagram name is Lolo Plus. I'm going to talk about the things you are not supposed to do when you're on a date with your boyfriend. First, no go when they say chop fish, not chop whale. Some of the guys they wake up, take some big fish and rough swallow. They start drinking small paracetamol. Then they will go say my ties one carry and go give dog, my ties one go give my mommy. That's very wrong. Then they go order some fish. Then they put pepper. They feed the boy, make the boy choke. So if the boy finish choke, but have drink water. You don't really belly full. Second thing you should not do on a date is don't make their boyfriend spend too much. You're a future girlfriend, you're a future wife, and then you're supposed to know that when you love a man, you minimize on his cost. You don't consume him. You know, no they are boyfriend, you understand? You should also know that you can also go to where you can very affordable and you don't spend too much. Unnecessary expenditure only means you're a whole. So Monday if you plan to spend 100,000 for you for one night sleep, you run. But some Monday if you minimize it because you go start things you get for bills. Thank you for that first contribution, KOBOSS. We are so grateful for that contribution. Thank you very much. We are going to be having you in the course of the program. Thank you very much. You heard from that correspondent from China who spoke, on this first point. So I think we'll have to continue, Mr. Jeff. So the third point that I want us to look at is unnecessary distraction. Some women come for the first appointment. In the course of discussing, she's just on the phone, like she's just distracted, completely distracted on the phone while you're conversing. You the man, you're trying to talk to her, and she's on the phone. It's really not necessary. Moi, déjà, il faut savoir ce qu'elle est en train de faire sur son téléphone. Peut-être que c'est une question de boulot. Peut-être que c'est... Poliment, il faut lui poser la question. Je pense que poliment, il faut lui poser la question de savoir... Donc, il faut déjà savoir si c'est pas une occupation de boulot, de travail, qui l'occupe sur son téléphone, ou bien c'est juste des causeries entre amis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Ça c'est vrai, beaucoup de femmes qui le font. Mais est-ce que tu vois pas que ce n'est pas au premier rencontre qu'il faut gérer aussi ces affaires? Ouais, bon, comme je disais, si c'est un problème de boulot, bon, de temps en temps, elle peut s'excuser et dire, oh pardon, je suis en train de communiquer par rapport au travail, ou bien je m'excuse peut-être pour 5 minutes. Ben, si c'est continuel, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a des femmes, elle est sur WhatsApp. Ça veut dire, ça prouve déjà qu'il n'y a pas de sérieux dans ça. Ok. Ouais, ça prouve déjà qu'il n'y a pas de sérieux dans ce que vous êtes en train de vouloir mener. Et déjà, tu peux avoir déjà un petit jugement concernant la personne. Ce comportement. Ouais, et c'est pas une bonne chose. Okay, so Mr. Naje, what we are trying to talk about now, unnecessary distraction. Like I was trying to say, there are some women, it is really not necessary. On your first appointment, you're coming with a phone, and maybe it's a time you need to talk to each other. You need to communicate. You need to know yourselves. And I don't think it's the right moment for you to come and sit on your phone and you're manipulating your phone and maybe doing WhatsApp and making calls and things like that. So we are talking here about first date. First date, yeah. First meeting. Yeah. First meeting in a relationship. And I believe if you've been invited, it therefore means there is something which ought to be discussed on that meeting. Yeah. There is something which ought to be discussed. So if I'm not saying we are not just talking keeping distraction out of the show. No, we are talking about, let's use the example of the mobile phone now. Normally, mobile phone now, the way the world has gone now, is beyond more than anything one can imagine. Yeah. The level at which technology is right now is at its peak. Yeah, so we are not keeping it out of the show, right? I'm not saying it is necessary to bring it
in the topic, Yes. in your On your first discussion, appointment. and your first appointment. Yes. You should keep it aside because there is something that ought to be discussed at that meeting. But then, when you make it as a habit in the discussion, You are completely distracted. you are like now giving a priority to your phone more than The person you came to meet. Exactly. Wow. Thank you You're very giving a much. priority to your phone, which I myself, if I'm the person involved in that situation, I'll be like, wow, what kind of a meeting is this all about? Is that why I invited her here? Yeah. But of which that's not the case. It becomes boring. Yeah, it becomes boring. You understand? Yeah. Because I invited you so we could have a chat to get to know each other better. Yeah. Because to be honest, any relationship that there is no mutual understanding, there is no mutual communication, there must be that maximum communication between the two people involved. Yeah. If there is that lack of communication between Because the two you are of you, distracted on because you your are distracted, then I don't think that relationship, that communication can give results or fruit whatsoever. Thank you very much. I think we are really getting the point, and I am very satisfied with my two gentlemen here who are live with me in the Studio 1 of the Love Dictionary TV. I think I am so delighted to have you guys. So the fourth point that I want us to look at, you wanted to say something, Mr. Jim? Non, je voulais juste dire ce que mon frère a dit tout à l'heure là, mon confrère a dit Yeah, tout go à on, l'heure. brother. Donc pour moi vraiment c'est... Mais n'oubliez pas aussi déjà que, comme je le disais tout à l'heure, si c'est continuel, si peut-être elle insiste de le faire, Ouais. il faut savoir, il faut lui poser la question parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un sans savoir. Peut-être elle a une urgence, peut-être qu'elle a, mais déjà aussi elle devrait aussi s'exprimer. Ouais. Ça, poliment, pardon, donne-moi 5 minutes, je vais répondre à une. Là, c'est compréhensible. Là c'est compréhensible, mais déjà où elle s'oublie, elle est sur le téléphone, machin truc, non, peut-être que je vais t'abandonner, je sais pas. Ah oui, tu vois, c'est décourageant. Si je parle 1, 2, 3 fois, tu continues, moi je vais t'abandonner, là je sais pas, je vais comprendre. Ça veut dire que tu t'en fous de moi. Oui. Tu me dis peut-être moi je comprends son et quoi t'as bien. Non, c'est bon, ça c'était juste une Non, mais c'est normal. C'est normal. Mais c'est normal. Même si c'est moi, tu peux pas t'inviter à un premier rendez-vous. Tu viens là, après tu es sur ton téléphone. Mais déjà aussi, à la base, il faut savoir ce qu'on veut quand tu invites. Ouais. Déjà, il faut savoir ce qu'on veut. Si c'est une relation d'amitié, si tu projettes une relation sérieuse. Non, disons que vous connaissez pour un bon bout de temps. J'ai dit, Et déjà en toi, vous avez causé sur le téléphone. Ça, et tu vas juger la femme comment? Selon l'attente que tu attends, selon tes propres attentes. Oui. Premièrement. Avant les attentes de celle avec qui tu es. Parce que pour toi, c'est quoi ton attente? Une relation sérieuse que tu recherches ou bien c'est juste une amitié? Parce que si on part sur le base d'une amitié, tu ne peux pas juger la fille qui est en face de toi de la même façon que tu vas juger pour une relation sérieuse. Wow. Parce que déjà, si elle est assise devant toi et que pour toi c'est une relation sérieuse, tu vas être patient. Tu vas être patient, mais il y aura des limites à ça. Pourquoi? Parce que à un moment donné, tu vas te dire, c'est pas ça que je recherche. Il faut laisser tomber. Tu avances. Par contre, pour quelqu'un que c'est une amitié, peut-être par plaisir, tu veux à tout prix avoir une relation avec elle, avoir quelqu'un, même si c'est 1 ou 2 jours. La patience peut aller jusqu'à, même s'il faut dépenser de l'argent parce que tu veux sortir cette fille. Tu vois? Même s'il faut dépenser, même s'il faut prendre 2 jours parce que tu veux sortir cette fille. Par contre, pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut, à un moment donné, s'il sent qu'il a essayé de forcer et puis il a vu que elle ne peut pas être une fille sérieuse, il va bouger. Mais celui-là, s'il sait qu'il veut coucher avec cette fille, il va insister. Ouais, il va la laisser, même si elle est sur son téléphone, il va pas prendre ça comme quelqu'un qui voulait pour une relation sérieuse. Il va pas réagir comme quelqu'un qui voulait une relation sérieuse. Donc c'est un peu ça que je voulais faire. Okay, thank you very much, gentlemen. And that leads us to our next point. You know, we are talking about shabby appearance. You know, a lady needs to appear decent, especially on a first date. You know, I mean, your take on that? Thank you very much again, Mr. Avis. Well, it's your first date.
it's your first date, and you know they say the first impression counts a lot. Yeah. But then we are not saying you should be like over extravagant. No, that's not the case here. That's not what we're discussing here. Yeah. But then being not over extravagant does not mean you should appear shabby too. Yeah. You understand me? Yeah. Being not over extravagant does not mean you should be shabby too. Maybe you should just be normal. You should be standard. You should have some class. A normal standard. Yeah. Just natural. Be yourself natural. You know, getting yourself over extravagant will not like cost anything. Yeah. If there ought to be a changes, yeah. I believe there must be a changes, irrespective of your being ever extravagant. Yeah. So you need to on the global scale. Yeah, just be normal. You need to look cool. Yeah, just need to be cool. Just dress normal, appear normal. If you're a beautiful, if you're a beautiful lady. I've seen ladies that when they go for appointment, you see the way they dress, the mask themselves, it's like they become something different. Well, on that domain now, there are ladies who are extravagant. They want to make a mark on that first day, but then some guys will be carried away with that your act. Will be carried away with that act of being extravagant. Yeah. You understand? Yeah. But then a normal guy will just need something natural. Will not like go like how can I put it? Will not see you at that standard. Yeah. Though inside his mind he will be like judging. Yeah. He will be saying so many things will be going through his mind. But I don't think some guys will bring it before you. But it will just be running inside him. Yeah. But being too over extravagant is not the case here. Thank you. So you know we are talking about the woman's appearance. Yeah. You know how she should appear on her first date and things like that. You know? Oui, bon, c'est un peu c'est pareil à ce que je disais tout à l'heure parce que déjà le premier jour la fille elle veut faire impression waouh. Voilà. Et du coup elle se donne une tenue vestimentaire extravagante. Voilà. Ce dont on n'a pas besoin. Voilà. Parce que pour quelqu'un qui recherche quelque chose de sérieux, il n'a pas besoin de ça. Voilà. Tu ne vas pas venir impressionner. Il a besoin de quelqu'un de naturel, il a besoin de te connaître comme il va te connaître tout le temps. Voilà. Pas d'être extra et demain c'est autre chose. Donc, oui, des fois, elle s'habille de façon que demain, après demain, tu la vois, mais elle est plus que tu as vu. Elle va cliquer là, elle va mettre les tailles basses, elle va faire ci et mettre les comment on appelle ça, les make-up, machin, et tout, s'encober de tout. Il faut être juste naturel. Naturel. Tu peux être jolie. En tout cas, pour moi, c'est. Fais-toi belle, c'est tout. Et la beauté, même, c'est quoi? C'est les couleurs, c'est pas forcément le visage. N'est-ce pas? Thank you very much. I think we have another correspondent all the way from Belgium who is already on the line with us. Let's take Blondie from Belgium who is going to be contributing to today's edition all the way from Belgium. I think we need to get her opinion as concerns this topic of today. Hello, Blondie. Please, you are welcome on our topic. Please give us your contribution. We are talking about things ladies should not do on their first date. Elvis, for bringing me on the show today to as you want me to contribute on things ladies should avoid on their first date. Avoid lies telling. Avoid coming late, ladies. Avoid talking too much. Be a good listener on that first day. Avoid closed locations. Avoid closed locations. Try to let it be open locations like the restaurants. Avoid going to the house, his house or your house. That's not so good on the first day. Avoid being stranded. Avoid being stranded, meaning that going out with a guy, you should try to put some money in your pocket. Yes, you could be stranded because if you are dealing with a player, he's gonna leave you there
and he's gonna walk away. So at the end of the day, you're gonna pay the bills. Avoid taking too much of what you cannot finish. Avoid that. Somebody takes more of what they cannot finish, so avoid it. Take what you could afford. For example, take the food or the drink that you could afford paying for. Don't just take more because somebody's going to pay for you. Avoid late coming. Very important on the first day. And if you could not make it on time, call the person that you are running late. Very important. Thank you. Thank you, Simbele. Okay, thank you very much. Thanks very much, Blondie, for that outstanding contribution to the edition, to the program. We are, if you are just joining us, we are on the 8th edition of the Love Clinic. And here with me in the studio, Studio 1 of the Love Dictionary TV, I have my two gentlemen. I have Jeff on my right hand, and I have Terence on my left hand, who are with me in the studio. So let's get the next point, which is bringing friends along. You know, it is not necessary. Your first date, you bring friends. Because that's the point. That's what we are going to talk about now. Let's talk about, ladies. Tu invites une femme pour la première fois, elle vient avec ses amis. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? C'est encouragé? Pour moi, ça passe. C'est pas trop ça. Mais déjà, je pense ça dépend de ce que vous vous êtes dit, ça dépend de votre rencontre, ça dépend du moment où vous avez rencontré, ou à ce que vous vous êtes dit, parce que déjà la première rencontre, si c'est une rencontre de relation dont tu as parlé avec elle, et qu'elle amène tes amis, c'est qu'elle a autre chose. Non mais, attends, on est en train de parler d'une relation, d'une femme qui veut une relation sérieuse, quelque chose qui peut mener au mariage. Ok, mais pour moi aussi, tu sais, il y a aussi le on ne sait jamais, on ne sait pas avec qui on va. Ah oui? Parce qu'à nos jours, avec tout ce qui se passe comme désastre. Donc pour sa sécurité. Peut-être pour sa sécurité, essayer de. Tu vois, parfois elle a besoin aussi de son ami, de dire à son ami, essaie un peu de juger un peu si tu vois, essaie un peu de voir un peu la réaction. C'est pas forcément que la femme est la mauvaise, hein. Nous-mêmes aussi, nous les hommes là, quand on invite, on a une chose. Beaucoup de gens, ils ont une chose derrière la tête. C'est pas forcément que c'est la raison sérieuse qu'ils veulent, nous, c'est pas nous les vrais sérieux. Même si les femmes, quand elles viennent, elles veulent être sérieuses, même si elle vient avec son ami. Peut-être parfois c'est pour juger, c'est pour l'aider au moins à juger qui est en face ou bien peut-être pour sa sécurité, parce qu'elle peut arriver derrière, on la capture bien, quelque chose se passe. Elle ne voudrait pas, peut-être qu'elle est faible d'esprit, tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pas forcément que elle ne doit pas venir avec un ami, on comprend pourquoi. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce que l'autre, quand il va voir ça, peut-être s'il avait ses intentions que non, aujourd'hui, là, comme je l'ai invité, là, je vais dormir avec elle. Tu vois. Déjà quand il y a l'apparence de son ami, ça change dans sa tête. Ouais. Donc moi je pense que ça n'a pas, il n'y a pas de problème à ça. Okay. Il n'y a pas de problème à ça. So, wow, thank you very much, Jeff, for that wonderful contribution. So I get to you now, Terence. We are talking about your first appointment, and you bring along a friend or friends. To me, I thought it was not necessary to bring friends along in your first appointment. But listening to what Jeff just said, he made it clear that it is really not to a greater extent. She can come with a friend, maybe for her security, maybe for the fact that she wants her friend to help her, just the kind of person she's going to meet. So I mean, that's a very wonderful point too. I mean, what do you think? What's your opinion on that? Well, you see, in a relationship, okay, like what we are discussing right now, I'm not disregarding his fact. Yes. I'm not disregarding his fact or his opinion. Yes. But then we are talking about the first meeting. Mm-hmm. The first meeting. I mean, the two of you are about to start a wonderful relationship. I call it wonderful relationship because I can't call it a disgusting meeting, because you are looking to make a move in your life, yes, a big step in your life. Any relationship, we cannot just like
start, or we cannot just like meet a lady at one point in time in our life and we just like dive into marriage immediately. It must start from a gradual process before it moves to that marital level or stage. Okay, so now at the first meeting on what we are discussing right now, I don't think it is necessary for a lady to come along on that first meeting with a friend. It's not like I'm disregarding my partner. It's point. I'm not disregarding. Yeah, of course, your opinion counts. Before you are coming for that date, under normal circumstances, you must first of all trust the guy you are visiting. Yeah, that is to say, you must have conversed on phone for a while. You must first of all has an atom of trust inside you. Before but how can you trust somebody you met on phone? Let's assume that you met him. You met him on the social side, like maybe Facebook or whatever. You've been conversing on phone. You got to maybe for a month and you are meeting him for the first time. Okay, if we let me talk with that domain of meeting on Facebook. Yes. Well, it is necessary if the two of you met on Facebook and now you are about to meet physically. That's one on one for the first time. Yes. Well, it is appropriate to come along with a friend. Okay. But then, if it is not on a Facebook platform that you the two of you come into contact, that's maybe you were like moving on the street and you met this guy and you like go this crazy, this crush over her, and you met her that day and perhaps you like exchange number with that first conversation, you exchange number and now you book for a date that the two of you need to meet so you can discuss to know each other better. At least there must be an atom of trust that will make you. How can you trust? Bon, mais je dis, je vais ajouter quelque chose. Je pense qu'on parle ici d'une première rencontre. Ça veut dire c'est la first meet, right? Et je pense que c'est la première rencontre, le premier contact. Je pense que le premier contact, c'est pas une soirée amoureuse. Yes, it's not a love. It's not Ce n'est pas une soirée où tu pars avec ton amoureuse, peut-être prendre du bon temps. Je pense que c'est comment peux-tu, si elle ne se sent pas prête à rencontrer quelqu'un, prête à, je sais pas, avoir je peux dire un petit meeting avec quelqu'un qu'elle ne maîtrise pas. Tu lui donnes un rendez-vous peut-être dans un restaurant ou bien je sais pas trop où, et qu'elle ne se sent pas prête à te rencontrer seule, pourquoi ne pas amener une amie et te dire bon, je suis avec une amie, je suis avec ma soeur, je suis avec mon frère. Mais est-ce que c'est nécessaire qu'elle t'avertisse avant de venir avec son ami, ou bien elle vient une fois sur tout? Non, elle peut t'avertir. Là, c'est juste une façon de tenir informé. Oui. Poliment. Donc ça veut dire que c'est nécessaire. Si elle doit venir avec une amie, elle te dit d'abord que bon, oui, ça ne dérange pas. Si je viens avec ma soeur, elle peut te dire ça même pour te tester, pour voir un peu ta réaction, c'est que tu as l'air à la tête. C'est pas forcément, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément que nous sommes bons, nous ne sommes pas très bons. Parce que tu sais pas qui tu vas rencontrer. Ouais. Mais d'ailleurs, vous rencontrez pour la première fois. Voilà. Donc, moi je pense pas qu'il doit avoir trop de tirement là-dessus parce que c'est pas la deuxième fois. C'est la première fois. Vous rencontrez pour vous connaître pour la première fois. La première rencontre, c'est une prise de connaissance. C'est pas une rencontre, c'est pas une soirée amoureuse. Ok. Oui. Donc, moi, c'est ça. Bon, well, according to me, I think, yeah, you guys have made wonderful points. You know, because now we are on the two sides. You know, we are looking at it from two sides. You know, from my left hand, Terrence, you are saying that it is not necessary to come with friends, and the point you are giving is really, really wonderful. And Jeff, you too, the point you are giving, I think they're wonderful. Now it is left for you watching the show to tell us what you think. Write down in the comments and tell us what you think. You know, Jeff, from his point, he is saying that it is necessary to at least tell the guy that, okay, I want to come with my friend or my sister, maybe for her security, for the lady's security. You know, I want to come with my sister. She might have her reasons. It's a first meeting and you don't know the kind of person you are meeting. Today there are so many stories out there when a lady comes to meet a man and, you know, and she ends up losing her life. I've had stories like that especially from Africa, you know.
But listening to what Terence gave to as a point, I think it's wonderful because, of course, looking at the circumstances, maybe the man wants to know you, he wants to discover you, he wants to have a one-on-one talk with you, and he doesn't need any distraction from a third friend, from another person, and you bringing a friend will be kind of foot dragging. So it's left to you, following us, watching us live, and to give your opinion. What do you think? Is it necessary to bring a friend along in an appointment, or is it not? Is it just a bad idea? Is it not a good idea at all to bring a friend on your first appointment? Tell us what you think on the comments. The numbers are there. The WhatsApp number is there. You can write us straight from on WhatsApp, and you give us your contribution. So let's continue with the point. Now we are looking at, I think, the 6th point. We are almost getting done. Okay, forgetting your manners. This one, I want us to really take note of this point. Okay, forgetting your manners. Vous savez, il y a des filles que quand elles viennent pour un rendez-vous comme ça, elles oublient comment dire, good manners, c'est-à-dire elles se comportent pas bien, c'est-à-dire elle tout ce qui passe, elle fait le commentaire. Elle mange n'importe comment, elle ne se contrôle pas. Vous savez, ça c'est un premier rendez-vous. Et l'homme veut te voir, il veut te connaître, il veut voir la qualité de la femme qu'il a fait avec. Tu vois? Donc pour moi, il n'y a pas trop de débat à ça. Du coup, parce que je pense qu'il faut être naturel tel que tu es. Il ne faut pas faire semblant de changer l'habitude que tu as parce que tu rencontres quelqu'un. Oui. Tu as l'habitude de parler, ok? Sois moins bavard. Moins bavard. Mais ça ne peut pas cacher ton caractère. Oui. Que tu sois moins bavard, ça peut pas cacher ton caractère. Puisque ton caractère, c'est comme une seconde nature. C'est comme la grossesse, oui. Tu ne peux pas se cacher pour les Si tu es quelqu'un qui t'énerve facilement, tu t'énerves très vite. Il faut bien quelqu'un pour t'aider à changer. Si tu ne montres pas à cette personne que bon, voilà mon défaut, comment tu veux qu'il te change alors que tu es en train de couvrir? Oui, mais au premier rencontre, c'est. Première rencontre, j'ai dit d'être juste naturel et d'être réservé. Ok, voilà. Donc elle doit être réservée et naturelle. Naturelle, voilà. Okay, so we are talking about forgetting our manners. There are some women, when some ladies, we are trying to educate our women out there, and we want them to learn from these points that we are making. So we are not here to condemn you ladies. We are not here to condemn. We are men, and we are talking from the man's point of view, and there are things that can better, in your relationship with whosoever you are having. So this is a point we are talking about. We are talking about manners. It is really not necessary to be too concerned with everything that happens around. Anything that passes, you comment, you eat. When eating, you have no manners. You just eat anyhow. So that's what I want us to make of it. Well, Mr. Elvis, thanks again. At this juncture now, we are talking about the first meeting. Yeah. Okay, and manner as it stands now, what we are discussing right now, ought to be one of the prime something each and everyone, not only the girl at this point in time, but also the man should also take into consideration, because it counts a lot. Yeah, but don't forget, we are talking about the ladies. Right, for the ladies now, it counts a lot, because it is your first meeting. Yeah. It is your first meeting, and whatsoever thing you put forth that day will be remarkable. Yeah. Whatsoever thing, whether it is good or bad, will be remarkable. It is what they will use to evaluate you that first day. So you ought to be very, very wise. In terms of everything you are doing at that point of your meeting, you ought to be wise. Yeah. Like you just made a statement that when it comes to eating, like that's a very nice point too. On the platform of eating, you need to know how you need to exercise that table manners. Yes. You need to be conscious of it.
You don't need to eat anyhow. You don't need to do too much over talking when you are eating. Whereas you and I know too much talking when you are eating normally, this is not good. That's a table mannerism too. That's one of the attributes of a good table mannerism. So that is one of the things that needs to be taken into consideration. You don't need to talk much. You don't need to talk much. Whereas, as I earlier said in one of the points we discussed earlier, you need to talk along the line. You don't need to talk off the line. Yes, that's one of the things, that's manners we are talking about. Because talking off the line shows that you are not in the line of conscious when it comes to being manners. When it comes to your first appointment. Wow, thanks very much. I don't know if Jeff has something to add to that point. Manners, you know, to those of you who are watching, we are live at Studio 1 of the Love Dictionary TV, and we are talking about things ladies should avoid doing on their first date. Okay, we are not perfect people. Let me be very honest with you guys, with you ladies. I'm talking to my ladies out there. We are not perfect people. We are limited too because we are human beings. But then we are talking from the point of view of men. We are men, and we are trying to bring out these things that will better you ladies, you know, when dealing with us, especially on your first date, you know. So to those who are just joining, if you just joined along the line, we are in Studio 1 of the Love Dictionary TV, and I have here with me Mr. Terence, who is a logistics personnel, and on my right hand I have General Manager. he's a big boss. He's a big guy. He's a really big guy here in Dubai. I have Mr. Jeff, who is speaking in French as we get along with our topic, and we have our correspondents from China and from Belgium. So from China we have KOBOLISTIC Kobo, who is a talk show presenter, Laugh and Learn talk show. I think that's a show. To those who don't know about the show, if you go to Facebook, try to check about Laugh and Learn talk show. You will see her shows there. She's the presenter of that show. And the other presenter from the other correspondent from Belgium is Blondie. You have Beauty Blondie Production. She has a house of production where she does everything videography. It's a complete house of production. You can contact her. You go to Facebook. I think you get to know her. So, gentlemen, let's continue. I think we are almost at the end of our show today. The seventh point that I want us to look at is a woman being argumentative. A woman being argumentative on her first show. You know, you have come to meet the guy. You do not come to prove a point. So there's no need for a woman to be argumentative. You know, when you are discussing, you discuss on normal issues, but then you don't need to be arguing. Oh no, this one is good. No, this one is not good. So I mean, your take on that. Well, sir, thank you. We are talking about being argumentative when it comes to respect to the ladies in particular on the first date. Yeah. Well, under normal circumstances, when you're meeting a guy, that very first time, let me put it this way, that very first time, okay, there ought to be a conversation normally, because when you are on a platform of discussing, normally there will not be room for silence. Yeah. So there must be a conversation between the two of you. Yeah. But then you have to take into consideration that is your very first time of meeting that girl. Yeah. It should not be a platform of you overshowing your own, that they should look only on your own point of view. Yes. There should be a mutual conversation yes. between the two partners. Yes. But now it should not be only on it should not be a one-sided conversation. Yes. In particular with the ladies. Yes. For instance, if a point is being raised up by a man, you should not just take all the 100% talking on that point, only you in particular. By so doing, you are like you are making the conversation, you are monopolizing the conversation. Yeah. You are being argumentative. You are being you are taking all the points on your own side. Yes. You are not like taking ideas too from the man. It should Yeah. be a mutual something. Not So a it should be a two-way conversation. You know? It should not be a one-sided conversation. Yeah, but if a woman becomes argumentative in the conversation, what do you think would be the outcome? Well, if a woman becomes too much of an argument in the conversation, well, to me,
it's not good. It does not show show how good of a manner somebody you are. Yeah. So she needs to speak less. Yeah, you should just and keep. she speak on when it's necessary. When it is necessary, you should just keep yourself calm. You talk when it is necessary. You give the right point when it is necessary. Yeah. You understand? You should not only make the thing to look like. Yeah, you want to show all your points. So, Mr. Gel, you know, we are talking about. On est en train de parler d'une femme que la femme ne doit pas être. Elle ne doit pas discuter tous les points. Non, elle doit montrer que non, c'est elle qui connaît. Elle discute dans tous les points. C'est-à-dire. Ouais, donc, comme je disais tantôt, c'est juste qu'il faut être réservé. Déjà, du côté de l'homme, comme je disais la femme. Et déjà, on ne peut pas changer la nature des gens. Il y a des gens qui sont de nature bavarde. Ouais, il y a des gens qui sont de nature bavarde. Genre, bon, déjà, même concernant la relation, on ne peut pas aller à 50-50. Oui, mais quand une femme vient, il y a toujours une personne qui prend le discute, tu dois pas discuter sur quoi? Parce que je pense pas que le premier jour vous allez vous mettre à parler des choses importantes ou bien des trucs. C'est le premier contact. Je pense que même ce premier contact ne doit même pas prendre de temps. Oui. C'est vous connaissez, oui, se changer de contact, se changer, voir un peu la personne. Et vous ne devez pas entrer dans les débats le premier jour. Oui. Essayez un peu de voir la personne à qui tu as affaire, comprendre un peu le mental de la personne, parler un peu des choses simples de la vie, partager un peu. C'est peut-être après ça que vous pouvez entamer des causeries un peu plus sérieuses. Parce que ça, c'est comme une lecture le premier jour. Oui, mais elle veut toujours prouver les points, que non, c'est qu'elle pense. Mais déjà, c'est à toi de juger. Ok. C'est toi qui en face, parce que je ne peux pas te dire quelque chose que je ne sais pas. Si c'était une femme qui était devant moi, c'est qu'elle me dirait. Donc je ne peux pas juger ça à l'instant, mais c'est selon ce qu'elle te dit que j'essaie de voir si c'est juste parce que c'est une habitude. Tu peux savoir si c'est une habitude pour elle à l'instant où elle te parle, parce que elle va parler, tu vas lire dans ses paroles. Peut-être tu vas savoir si c'est une fille extravagante dans son langage, ou bien c'est une fille qui aime bien poser des questions parce qu'elle veut avoir affaire à quelqu'un de sérieux, tu vois, elle veut avancer, mais elle veut savoir déjà à qui elle a fait, parce qu'il y a des gens comme ça, ou bien tu sauras si c'est quelqu'un qui veut juste t'avancer. Okay, I think let's get KOBOSS again. KOBOSS, I think KOBOSS is still online, all the way from China. Sorry. So let's get to her. Let her give her. I think one more time she'll give us another contribution. Yeah. So KOBOSS, we continue. Supposed to do where they come up with some boy on the first day now for bring people there for they like cafeage. Some girl they bring your friend, they say one can see special number, bring on a R. Kelly choir for the storm is over. Now when you bring all your friends, they can't do it, sweetheart. It's very unnecessary. Not a crusade, not a concert, not a date. Date means two. The next one they do on a date now for manipulate your phone. 2, 3 don't answer. Oh yeah, right now I'm chilling with my boo. You know, we are here together eating. You know, that doesn't make any sense. Date means to talk some of now. They talk about people they get a lot of issues. They be depressed. They want to talk to somebody. They need a partner. Somebody will be very conversational. I can't really touch phone. They snap. They make Snapchat. Sweet, I know that botanic guy. You can't focus on your man, his goals, and what he wants you to be, and what he entails to be with him. Now for example, they can't snap the upload, snap on the. Not in a WhatsApp pack, no be zoo you day. So take time to talk to your man. You understand what I'm saying? Continue watching this video because thank you very much, KOBOSS, for that contribution. We are so grateful. We are so happy to have you online. Thank you very much to all of you who have been there following the program from start to this moment. I want to say thanks to you, Blondie, who was part of our show from Belgium. And I want to say thank you to KOBOLISTIC KOBOSS from China, who was part of today's edition of the program, and to all of you who have been watching, those in the comment section.